Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Agatha Christie, Hercule Poirot, The London Case. I'm afraid not. Can't have been that important then. I recall Monsieur Hastings telling me he saw Monsieur Christensen acting peculiar in the West Wing. Perhaps it requires further investigation. Wir haben noch so einen Cotton Stick. So. Gibt jetzt, glaube ich, noch eine Stelle, wo wir nicht waren. Irene Court's Smythe's apartment building. The hallway of Irene's building leading to her apartment. Alten Hund. Hello? Who's that? Bonjour, madame. You're not English. Where are you from? What are you doing here? Madame, I am Detective Hercule Poirot of the Kingdom of Belgium's police force. So what? I was hoping to speak with a neighbor of yours. Mademoiselle... She's not in. Are you waiting for her? Do you know how long she... You can give her this. And tell her I did what I could with it. I will be sure to do that. Adieu, madame. Ja, richtig reden tut sie mit uns nicht, aber sie gibt uns einfach irgendwas. Dabei weiß sie ja gar nicht, was wir wollen. Irene's shawl. Given by Miss Calsam in the apartment hallway. Ah ja, ist ja alles in Ordnung. Der arme Hund regt sich ganz furchtbar auf. Dann klopfen wir mal. It appears she is not home. I will just hang the shawl on the door. I should return here later when Mademoiselle is home. There are answers I require. Na super. Huh. Man kann aber 2 Discoveries machen. Da ist irgendwas Blaues. Blue stain. A spot of paint on the shawl. I've seen this color before. Somewhere. I believe we have our thief. I must speak to Detective Inspector Hardwick and inform him of my findings before Mademoiselle Court Smythe has a chance to flee the country. Nur wegen der Farbe? Ich meine, es kann ja auch jeder ihren Schal genommen haben. Das sind Haare. Doch nicht. A curved sewing needle remains stuck. An ancient, I'm sure. A bent sharp pointed needle. Müssen wir also zurück ins Museum. Na, weiter hoch will er nicht. Dann geht's wieder runter. Ja, alles gut. Wir gehen ja schon. Also, dass er da immer so ein bisschen davor steht und dann gar nicht weiß, was er machen soll. Ah, ich hoffe, ich habe es richtig angelegt. Ich habe das Museum nicht gefunden. Nein, war natürlich falsch. Das finde ich schon ein bisschen störend. Dann müssen wir erstmal... So, hier hoch. Und dann David. If you want to deal with him, fine by me.
Ich dachte, wir sollten mit ihm reden. I suppose I can spare a minute. Der andere hatte überhaupt kein Echo in seiner Stimme. Hallo? I will not take up any more of your time. Jetzt ist er ganz verschwunden. If you want to deal with him, fine by me. Das ist more than strange. I hope you're getting something out of wasting my time. Ja, das hoffe ich auch, weil ich weiß gar nicht, mit wem ich jetzt dann reden soll. Merci, ja. What can I do for you? Merci, mademoiselle. That... Ich dachte, wir wollten es mit der Farbe erzählen. Was ist jetzt los? What do you need? What can I do? Merci. Selbst mit Hastings können wir nicht mehr reden. Talk to the suspects? Talk to D.I. Hardwick. Ja, wollte ich ja gerade, aber ich darf nicht. Gentlemen, have you seen Miss Babanian? She wanted to speak with me after the bishop was finished chewing my ear off. But I'm afraid not. can't have been that important then. What can I do for you? Merci, mademoiselle. Ja, das ist sehr seltsam. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Oder ich verstehe es nicht. Kommt mir auch so vor, als würde da irgendein Trigger fehlen. Several hours later. Ah, also uns fehlt noch was. Oh, hier ist was. Huh. I went in the west wing. There appears to be something lodged inside. Ja, und jetzt müssen wir die Nadel nehmen. Aha. The curved needle will be perfect for hooking onto the glinting item, and I can pull it through the grate with the thread. A ring? A most puzzling thing to find here. An expensive looking ring with a jade stone was found abandoned in the vent. Können wir es Hastings zeigen? What do you need? What can I do for you? Nein, Merci. hier können wir nichts zeigen. Ihr vielleicht. What can I do for you? Auch nicht. Merci, mademoiselle. Gehen wir zurück zum Main Hall. Evelyn? What can I do for you? Merci, mademoiselle. Nein, die weiß nichts. Ich glaube, der wird auch nicht den Ring wissen. I hope you're getting something out of wasting my time. Ich fürchte nicht. Ich habe auch die ganze Zeit Merci. nichts davon. You're great. Ja, also dass uns das jetzt gefehlt hat, das fand ich jetzt auch nicht so begeisternd hier. Theater Street. Betty. You're just full of questions, aren't you? Have you seen this ring before? Er fragt nur sie, weil ihm vermutlich der kleine Strich am Finger aufgefallen ist oder sowas. Where did you get that? It was found in a vent at the museum. Perhaps the very last thing I expected to find. Yes.
Well, thank you. I knew I had lost it somewhere. Ah, das klingt aber sehr seltsam. A clearly valuable ring has just been returned to Madame, and she acts as though it means nothing to her. And I would not describe throwing a ring at one's husband, resulting in it being stuck in a vent, as a case of losing it. It is clear Madame Hélène felt no sickness at the gala, rather anger. In a moment of rage, she threw her ring at her husband before exiting the museum. Ich find's komisch, wenn sie den Sound so stumpf machen, wenn es in seinen inneren Gedanken ist. Und jetzt haben sie die eine Zeile haben sie jetzt vergessen, gleich zu behandeln. Mir gefällt es eigentlich besser, wenn sie das normal aufgenommen hätten. And having seen the damage that she has caused in her own dressing room, one can conclude that it was the state of her marriage that allowed her emotions to get the better of her and act so rashly. You have been most helpful. The detective inspector will now be able to see as plain as day that Mademoiselle Court Smythe is the guilty party. Now to find him. With the other remaining guests' movements all accounted for, she was the only one capable of making haste with the painting. Dann heißt es also wieder zurück ins Museum. Dann müssen wir die Treppe hoch. Und jetzt können wir dann endlich mit ihm reden. Florence Farquhar. Look and you shall find. How may I be of assistance? Oh, well, I've had the photographs from the Garda developed. That's good thinking, Miss Farquhar. Oui, very kind, mademoiselle. Ja. Da sind wir von hinten drauf. Und nun? Was soll ich jetzt machen? Ist es abgestürzt? Oder was ist los? Taste kann ich keine drücken. Mit Escape konnte ich es kurz versuchen. Meine rechte Maustaste funktioniert jetzt hier auch nicht. Da unten kann ich nichts drücken. Tja, müssen wir neu laden. Erste Bug. Ich hoffe, das ist noch die richtige Stelle. Ah, Detective, you're here. Look and you shall find. How may I be of assistance? Oh, well, I've had the photographs from the Garda developed. That's good thinking, Miss Farquhar. Oui, very kind, mademoiselle. Ja, und jetzt? Ja. Das ist ja spitzenmäßig. Absturz, oder? Ah, Detective. Nächster Look Versuch. and you shall... Oh, well, I've had the photographs from the Garda developed. That's good thinking, Miss Farquhar. Oui, very kind, mademoiselle. Aha. Keine Ahnung, was man jetzt machen musste. Vorhin hat es die ganze Zeit nicht geklappt. Jetzt hat er ein Bild weitergeschalten.
Also ich muss sagen, so ganz rund läuft es hier noch nicht. Ich schätze mal, da werden noch so ein paar Patcher eigentlich hier gebraucht bei dem Spiel. Gefällt mir nicht. Wer hat denn da seine Hand da oben? The final damning piece of evidence. There is no way the detective inspector can ignore our findings now. A clear image of Mademoiselle Courtsmythe pickpocketing the key to the restoration room from Mademoiselle Warbeck. Caught red-handed. There is nothing left for us to do but to take our findings to Detective Inspector Hardwick. Do you think he'll listen? It is his duty as a high-ranking officer of the law. The law. We have done all but arrest Mademoiselle Courtsmythe for him. If it is the accolade that he desires, he may have it. I was thinking that while you were speaking with Miss Court-Smythe, I could try and find Mr. Christensen at their home. It would certainly be more efficient. An excellent idea. Him with a funny accent. He was here earlier asking the same questions. All I want is a bit of peace. I'm terribly sorry for the inconvenience. Monsieur Hastings, your assistance is required immediately. Good Lord, Poirot, that's a lot of smoke. And now you are up to speed with the situation. I have evaluated the position we find. If you're going to use the fire extinguisher, now would be the time. Très bien. That's it. One more should do it. Was war das? Detective Inspector, it is imperative we search the crime scene as soon as possible. Für die Löschanimation hat es leider nicht mehr gereicht. You mean my crime scene? If I may, I can count on one hand how many crime scenes I have seen in my life, and although they are somewhere I don't wish to spend too much time, as the representative of Lloyd's of London Bank, it is my responsibility to handle all matters regarding the now stolen painting. A weak attempt, but I've got more on my plate than dealing with some paper pusher getting his knickers in a twist. You've got until I return to do whatever it is you need to do. And if I find one thing out of place... You may question my authority in this case, but I will not have my professionalism questioned. Whatever you say. Ja, wir sind gute Freunde, sehe ich schon. Ah, hier hat einer einen Brand gelegt. The Apartment. Chapter 4. Irene's apartment evidence. The penitent Magdalene sits spoiled on Mademoiselle Courtsmythe's easel. But there is something about it. Wurde es gefälscht? Irene's sales ledger. Mademoiselle Courtsmythe's sale ledger. There must be something in here of note. Ja, und wieso kann ich es dann nicht angucken näher? Wissen wir nicht. Locked cupboard. Locked to find the key. Ja, das sind die besten Mieter hier. Machen alles kaputt und dann hauen sie ab, ohne zu zahlen auch noch. Hallo, kannst du nicht mal den Fireplace anschauen? Aha. Hier liegt was. There must have been a reason to toss jewelry into a fire. There's also a pin through one of the links. Curious. Oh. Containing cherry tobacco, obviously by its fruity aroma. Also wie so ein Schuh, nicht mit Kokain, aber mit Tabak. Ah. It didn't stand a chance of remaining amongst the fire. No remnants of candle. Blumen sehen aber noch gut aus. Fireplace. Was sieht er noch?
Da ist nicht viel, das ist alles nichts. Weil das Bild ja schon ganz interessant wäre. Hier kann ich nicht reingucken, da ist nichts, sagt er. Die Blumen und die Vase interessieren ihn nicht. Der Teller auch nicht. Da habe ich doch schon mehrmals hingeklickt. Likely used to hold a candle. Wurde mit der Kerze einen Zeitzünder gemacht, um es anzuzünden. It appears that the fire spread more ferociously to the right of the fireplace, completely making the candle on the right. Burnt Painting. Vermutlich eine Fälschung. Similar painting to the Pendant Magdalene. The canvas edges show that this painting was not cut from the frame. Champagne glass. Oh. Eine Spritze? Perhaps the strangest item to find in Mademoiselle Quartzmai's floor. Remnants of a syringe. Aha. I would presume the glass belongs to Irene. Close-up and detailed photographs of the Pendant Magdalene painting, taken before it took its place in the museum. Eine Fälscherin. Monsieur Hastings, your assistance is required. Of course. What do you need? What can I do for you? I have found the Pendant Magdalene painting. However, it is a fake. Ah, da fehlen uns noch Hinweise. Aber wir haben Canvas was not cut out of frame. Mr. Poirot, you are a genius. What can I do for you? Mademoiselle Quartzmais was creating replicas of the Pendant Magdalene. Burnt Pictures. Ah, da fehlt uns aber noch was. What can I do for you? Let us get back to this. Gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um. Also hier gibt es noch nichts. Containing cherry tobacco, obviously by its fruity aroma. And burnt painting was a replica. Da liegt ein Schlüssel. Die Uhr macht den ja völlig fertig. Aha. Irene's key. These will help me complete my search of the apartment. Noch mehr Champagner. Inexpensive vintage crate of champagne left over from the gala. It may not be the finest champagne, but I imagine most of the guests at the gala were unaware. Kerzen. The pungent smell of turpentine expels from the bottle. Hot on the culprit's heels. Haben wir hier noch was? Wir können auf jeden Fall den Schrank jetzt öffnen. Another account book. A sales ledger with an embossed envelope containing 50-pound notes. I'm not surprised Mademoiselle locked it away.
1st of August, Anger of the Many, 75 pounds. 4th of August, Discovery of the Redemption, 125. 5th of August, Pentinent Magdalene, 150. 6th of August, A Morning in Bloom, 100 pounds. 8th of August, another Pentinent Magdalene, 100 pounds. Ist das, ich schätze mal, das Geld war damals viel mehr wert, weil viel ist es ja eigentlich nicht. Können wir dann nochmal reingucken? Halt, hier können wir irgendwas benutzen. Können wir die übereinander legen? Mademoiselle has made a large number of sales. Also, not all of them appear to be accounted for. 3 high-priced sales. Anyone could see this is bad financial management unless there is something she is trying to remain hidden. Unless there is something she is trying to remain hidden? Oh, gibt eine neue Verbindung. Terpentin. The Champagne. Irene involved in some form of fraud. No one can be that poor at recording their sales. She must be involved with illegal activities. 3 high-priced sales unaccounted for. The records do not match the actual sales from the ledger. This will not get me any closer to my goal. Da soll es eine Verbindung geben, aber wie soll denn das zusammenpassen? Passt denn das? I cannot see the logic in this. Nee. Aber Snuffbox sehe ich jetzt auch keine Verbindung. Fraud? I must take a different approach if I... Da oben war noch einer, den habe ich übersehen. Okay. Also es hat mir bei dem anderen besser gefallen. Das ist doch sehr unübersichtlich hier. Und was sagt er da jetzt? Die 2. Sales und Burn Painting was a replica. Magnifique. Her sales ledger and her movements the day after the gala suggests she sold 2 of her paintings. Irene sold 2 paintings day after gala. Voila. So, das passt diesmal. A forgery of the penitent Magdalene, along with omissions from her account, suggests she is selling forgeries. Irene selling forgeries of paintings. So, müssen wir vielleicht mit Hastings nochmal reden. Ich weiß nicht, ob es nochmal was Neues gibt. Den Fireplace hatten wir uns ja schon angeschaut. Coffee Table, hat man da schon geguckt? Addicted Cigarettes. Nochmal ein Buch. Und diesmal nichts. 2 Gläser. Oh. A sharp spike is used to pierce the cork and preserve its bubbles. Someone has a rather persistent habit judging by the number of stubs. Oh oh. Haben wir die ganze Zeit völlig übersehen? Aha. Die arme Irene ist tot. No obvious signs that she was suffocated by the smoke. Eieieiei. Ob das wohl der Mann war? I would expect nothing less from a working artist. Paint pigments.
No obvious indications that she was burned by the fire. Wurde sie vergiftet mit dem Champagner? Das Tattoo kann ich mir nicht anschauen. Mit dem Stuhl vielleicht irgendwas. Could she have fallen asleep in that position? From analyzing the victim's body, I can conclude that the cause of death was not dead by the flames. Not by the flames? Then what? That is what we are yet to determine. Naja, der Champagner, ne? Das haben wir aber alles schon angeschaut. Kann ich gar nichts mehr machen. Irene was selling forgeries. Mademoiselle Kotzmeis was making the most of her skills in education of replicas to create forgeries. Vielleicht war es der? Hm? Gut, der Mortimer sieht auch verdächtig aus. Cherry Tobacco, Flavored Dog Ends. Okay, das passt ja zu dem Shoebox. I should not be surprised by my own skills of deduction. Achso, das kann natürlich auch vergiftet gewesen sein. The dog ends in the ashtray suggest she smoked. The dog ends in the ashtray suggest she smoked cherry tobacco and that she kept it in a lady's shoe snuff box. Irene smoked cherry tobacco kept in the shoe snuff box. Die haben uns ja aber eigentlich schon angesehen. So, die da oben. What do you need? Of course, the painting. Irene had made forgeries of the penitent Magdalene painting and was likely selling them for a pretty penny, I might add. The penitent Magdalene for a pretty penny. What can I do for you? I can confirm Mademoiselle Kotzmeis was not killed by the fire. No sign of burning. No signs of soot or damage to airways. No obvious signs that she was suffocated by the smoke. From analyzing the victim's body, I can conclude that the cause of death was not dead by the flames. Not by the flames? Then what? That is what we are yet to determine. What can I do for you? Mademoiselle Kotzmeis was creating replicas of the penitent Magdalene. Ah ja, jetzt haben wir alles diesmal. Sie hat Paint Pigments. Und die Burn Pictures. Nein? Ja gut, das wissen wir. Dann nehmen wir das, dass sie da involviert war und dann hier die Burn Pictures. That would never have even occurred to me. I've got a lot to learn. What can I do for you? I believe I know who our snuff box belongs to. Echt? Ich würde auf den tippen. Who does the cocaine snuff box belong to? Betty.
Nein? Florence vielleicht. Auch nicht. Eieieiei. Irene? The Snuffbox belongs to Mademoiselle Courts Mice. Ja, aber das... How do we know it was Miss Courts Mice Snuffbox? Cherry Tobacco Flavored Dog Ends? Da fehlt uns noch was. Und die Lady Shoe. That would never have even occurred to me. I've got a lot to learn. What can I do for you? Let us get back to the scene. So. Irene created replicas of the penitent Magdalene paintings. To many, it would appear to be original, but to a trained eye, a forgery created by Irene's hand and brush. Tja, wir müssen uns also noch etwas genauer hier umschauen. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.